Доброго дня. Дякую за можливість виступити. Дякую за можливість виступити англійською мовою. Я українською розумію, але говорити важко. Поки суржик получається такий чесько-русско-український ток. So I won't tell you anything about Kachowska because you know this much better than I do. What I will speak about is I will share some resources and some thoughts of like where I'm coming from, that I'm working on, that I thought may be useful for issues discussed here. Я не буду вам розповідати про нічого про саме каховські питання, бо я думаю, що ви розумієтеся набагато більше за мене, але я з вами поділюся якраз ресурсами, які я знаходжу та використовую. So there is the Global Land Program, which is a global network of land scientists, and I'm one of the chairs of a working group there, which is called the Agricultural Land Abandonment and so on group. Перше, це глобальна земельна програма, це є спеціальна навіть організація і асоціація. І він один з її учасників, і саме цікавиться якраз питанням сільського господарства і оцих покинутих ландшафтів внаслідок сільського господарства як глобального феномена зміни земель, зміни землекористування. You will find more information on this group on the website behind the QR code. There are overlaps here in this working group. There are people who work on land, on war-induced land abandonment as one of the reasons and drivers which you have here. The group is composed of economists, remote sensing specialists, and so on, so it's interdisciplinary. Посилання на цю групу ви можете також відсканувати за допомогою QR-коду. В цій групі також є напрям по виникненню покинутих ландшафтів внаслідок воєнних дій, і також є спеціалісти, які працюють, якраз вивчають це все за допомогою супутникових технологій і ГІС-систем. This month there will be a meeting of the group in Mexico, and probably there will be a new working group on war-induced land change. So there may be a new group founded dealing with some of the issues also mentioned by Alexander before. So the difficulties of accessing information and studying land use in context of war. В цьому році буде зустріч в Мексиці, і там також буде розглядатися питання впливу воєнних дій на землі і якраз ці всі складнощі функціонування і землекористування в цьому аспекті. Наступний слайд. Наступний слайд. No, there was one back, please. So very briefly, this is that's an transnational group which is dealing with Ukraine, a network that I co-founded, and there are several of these groups, several transnational networks of researchers, and many of them of Ukrainian background and now living abroad. Forming at the moment, and I would like to highlight just two reasons I think this is important. One is coordination. So I think it is important to coordinate between different researchers, and in our instance, you have also journalists and other specialists. Coordinate what is going on, because a lot is done in different places already, so that things aren't done twice. Також він представляє, це є група, формуються різні транснаціональні групи, декілька, і однією з них він є співзасновник, це також мережа, ця War Effects, значить вплив війни на
Харчові системи харчування і довкілля. І багато і людей, і груп, які формуються, вони знають про і вивчають, мають знання про ситуацію в Україні. В них входять різні спеціалісти, науковці, а також журналісти. Що важливо для якраз координації зусиль, щоб це були не тільки односпрямовані спеціалісти, але щоб якомога ширше людей було залучено. And a second reason is funding, I think. So I know about several multi-million euro projects which are in the pipeline now, and most of them, like research projects, most of them were coordinated through such networks. And I have seen drafts of the calls of the ERC, the Horizon project, so the European Research Council, calls for next year, and there you will have, for the first time, mentioned Ukraine explicitly. So you have in really big funding projects call openings that are directed to Ukraine in particular. Також важливим аспектом є функціонування цих програм, і також є великі наукові проекти, які координують ці мережі. І одним з них, зокрема, є «Горизонт», і він сподівається, що в Україні вдасться отримати фінансування від «Горизонту». Це такий спільний. No, in the Horizon program you have thematic calls. So you have a call for specific issues, and therefore the first time now you have calls which mention Ukraine as a subject of interest. Тобто в програмі «Горизонт» там є вже ці, як сказати, напрямки, тематичні напрямки, в яких вже зазначена Україна, і перша Україна зазначена там. Next slide, please. Very briefly, this is I'm not part of this, but I'm happy to talk to you if you're interested. So that's a global restoration platform. This was set up by colleagues in Switzerland, in Zurich, in collaboration with Google. And it's a platform that coordinates. It's an interactive platform that brings together different nature restoration initiatives around the world, and which aims at mapping, documenting ongoing initiatives, and also cooperation, coordination between different research and civil society initiatives. Ще друга також платформа, він не є її частиною, але хотімо презентувати. Це глобальна платформа з відновлення. Це, зокрема, колеги з Цюриха координують, і вона об'єднує в собі різні ініціативи з усього світу для кооперації та координації зусиль. So now on some of the social scientific, so I'm a social scientist, and some of the social scientific approaches that I think may be interesting for issues raised here. Next slide, please. Поки що скажу, що Олександр соціолог, і якраз зараз хотів поговорити про деякі соціологічні аспекти. So first, there were several times over today and yesterday the international transnational situation with land policies was mentioned, and there's one shift which I observe in different countries, which I would like to mention. Так, що вчора та сьогодні вже використовувалися називалися різні питання напрямки з землекористування, і він якраз хотів би про них поговорити і про зміни тенденцій в різних країнах.
So if you look at land disruption, so you had one land use for some time, and then something happened, like a war or a natural disaster, or people just leaving because they're moving to cities, and the discourses around this. So how media reports on this, how people on the ground receive of this, and how it is addressed in policies. Тобто ви можете цей такий дискурс, як про, як ви бачите, про порушення земель і те, як медіа висвітлює ці питання, як люди на місці це сприймають, і як це використовується, ну, як це можна побачити в політиках на національному рівні. So for a long time, across many different countries, you had a very clear picture that the abandonment of agricultural land is something bad. So it was strongly associated with crisis, with rural decline, and many of the policies which you had in place were directed explicitly to keep agricultural land worked. I'm sorry. So if you, last sentence. If you look at studies and policies across different countries, you see that that farmland abandonment, the abandonment of agricultural land, was long perceived and described as negative, as just as associated narrowly with crisis and rural decline. Якщо ви побачите, що багато різних країн мають чітку картинку покинутих сільськогосподарських земель, і те, що описується, воно описується більше пов'язане як з кризовими явищами. От, і And many policies are directed at keeping land worked. І багато політик, вони не спрямовані на те, щоб все ж таки ці землі були повернуті до роботи. Next slide, please. So you more recently you have, and click once more, please. You have a shift more recently that sees more, that emphasizes more the potential of alternative uses. So you have ideas of rewilding there, that's taken up by NGOs and funds who also provide funds. You also find this more in international policies. So there is this opportunity also to think of and also realize alternative land uses if you look at the international scale. Але не тільки, тобто в цих земель, покинутих сільськогосподарських ландшафтів, в них є не тільки потенціал, щоб їх знову відновили для сільськогосподарських угідь. Нещодавно можна побачити, і, зокрема, на різних ресурсах їх потенціал альтернативного використання. І ці напрямки також почали з'являтися в міжнародних політиках, і були розроблені різні альтернативи, як можна використовувати такі закинуті землі. So this is not to say that rewilding or alternative land uses are always the better option, but I think what is interesting is that you have a broader the recognition of a broader variety of options in international policies and discourses. Да, тобто, що мова йде про те, що, звісно, ревайлдинг повний цих територій, тобто повернення до дикої природи, він є не єдиною опцією, але краще мати перед собою різноманітні сценарії, різноманітні варіанти, як можна, яке майбутнього цих земель. Next slide, please. I will skip this study because I'm running out of time. But what so this is and was a bit hesitant to show this anyhow because this is on Russia, a study we conducted there. This was a campaign to allow forestry on agricultural land, which was quite successful in the media. So we looked at 10 years of media coverage, and it really had an impact there. But it was little successful on the ground because it couldn't
form this connection to local authorities, but also local residents. Він пропустить, не буде заглиблюватися в це дослідження. Це те, що вони вивчали про те, як відновлення земель, коли на сільськогосподарських землях лишили ліси, і що відбувалося з цією територією. І це була досить успішна практика. Successful in media, but not so much on the ground. Да, що успішною в медіа, але не такою успішною на місцях. Next slide, please. Next slide, please. And I think this is one of the reasons, so you can see this in different examples. This is one of the reasons why collaborative scenario development and also fora like this one actually is very important, because you do see across different examples, different studies, that if you want to implement scenarios from top down, it often doesn't work. І на цьому слайді показано, що важливо дивитися різні сценарії, і оцей якраз різні приклади, щоб мати різні варіанти, що можна робити на цих землях, що не має бути лише одного напрямку, та що якраз можна продивитися все, що можна використовувати. This is one study from Switzerland on the future development of mountain regions. Це було це було вивчення це був проект в Швейцарії, як якраз розвитку гірських регіонів. Що робити? And the approach here is it's also about scenarios, but it is a bit different from the approach which Barbara presented. Це також різні сценарії, тільки підхід відрізнявся від того, що Барбара презентувала. The major difference is that here you have workshops, you have a collaborative format that brings different stakeholders together, which discuss the different scenarios jointly. Головна відмінність в тому, що тут застосовувалися воркшопи, і також всіх стейкхолдерів запрошували, щоб вони могли проговорити і подискутувати з приводу всіх можливих сценаріїв розвитку цих територій. And I think there are good reasons why this may be a good idea. So one underlying assumption would be that it's hard to just collect stories and just to collect insights from people and somehow summarize them and then come up with a scenario, because there's what you collect in interviews and these narratives and viewpoints aren't objective knowledge. Це важливо, складно зібрати лише історії, базуючись на інтерв'ю, і підсумувати їх, і з цього вивести підсумки. And second, that in order to create a scenario, you have to know the context very well. І щоб створити цей сценарій, потрібно оперувати контекстом дуже добре. So if you bring people together who know the context very well and who can discuss the different scenarios together and on the ground, I think this can provide much stronger scenarios than if you take stories and then a researcher just goes back to the office with this and kind of summarizes them. Because you have already the tensions and the complexity as part of the very process with the different participants and stakeholders. Скажу в цілому, що зібрати людей, щоб вони продискутували такі сценарії, це допоможе створити краще розуміння. But I wanted to also to protect that Barbara, it's just the beginning of the methodology. It's future.
Yeah, the same methodology. It's just first stage, so don't worry. Yeah, we should also, it's in a plan to discussion with stakeholders and also sociological researchers. So it's just first stage. Yeah. Good. Okay, then maybe just for this was conducted together with designers, and one of the nice things there, I think, is that you can have these visualizations of future scenarios, which can be a nice way to present them and also to discuss. Ну, от ці картинки – це те, що було після дискусії розроблено з дизайнерами, щоб ну, було краще розуміти і побачити всі можливі сценарії. Okay, I'll stop here. And thank you very much. Дякую.